Okay, Assalamualaikum. This is experiment 2 pre-lab answer. So, for freeform motion, okay, learning outcome is student will be able to describe experiment to determine acceleration due to gravity using freeform motion. So, maksudnya untuk kita punya objektif adalah to determine the acceleration due to gravity using freeform motion. Ya, tak nak cari nilai G. Okay. So, next introduction, what is meant by freeform motion? So, freeform motion of an object is totally under the influence of gravitational force, act upon by gravity alone. Its acceleration is same as the gravitational force. Okay, so gravitational force adalah based on acceleration due to gravity lah. Okay, number 2, under freeform motion, the acceleration of the object is also known as a gravitational acceleration or acceleration due to gravity. What is the symbol and SI unit for this type of acceleration? The symbol that we use is G and the unit is ms negative 2. Okay, what is the value of acceleration due to gravity? Value means number, so 9.81. Ni yang biasa kita guna lah. Bukan 10 10 tu dah tak guna dah. Kita guna 9.81. Okay, state the characteristic of the freeform motion. Freeform motion occur under the sole influence of gravity. So, maksudnya objek ni mesti hanya bergantung kepada force of gravity sahaja untuk jatuh. Freeform motion is one dimension. Maksudnya arahnya hanya satu, iaitu ke bawah. Component Y. Okay, freeform motion is a special case of projectile motion where the initial velocity is zero. Maksudnya bila kata keadaan freeform, maksudnya dia punya objek adalah drop. Is drop. Drop means initial velocity adalah kosong. Freely falling object do not encounter air resistance. So, kita negligible air resistance dia. Dia jatuh bebas kan. And then freeform motion has no horizontal distance or displacement. Tak ada sebab dia bukan case yang projectile motion. Dia hanya free fall. Means only related with component Y. State the law apply in this experiment. So, law of conservation of energy, di mana kita kata from potential energy because the object is placed at a certain height and then it transfer into the kinetic energy bila dah jatuh ke bawah. Okay, next experiment. Okay, how do we release the object from freeform motion? So, object is attached to the tip of the pen. When the click of the pen is pressed, the object is fall freely. Okay, state the measurement apparatus involved. So, apparatus involved adalah meter rule. Type ni adalah height yang kita kena ukur dan masa yang kita kena ambil. Macam mana ukur height? Mesti guna measuring tape ataupun meter rule lah. And then time, kita guna smartphone with the application of Firefox apps. Okay. Alright, so next. Okay, state the related variables that need to be recorded in this experiment. So, as you know that, manipulated variables adalah height, iaitu ukuran daripada falling distance to the point of impact. Okay. So, responding variable adalah time taken to the object to fall. Okay, so kita construct table macam saya dah bagi tahu. Okay, so next adalah construct table and record the related value for free fall motion of experiment. Untuk free fall distance, so make sure you guna ruler, kan? Meter rule ke measuring tape. So, you tulis pula 45.0 lah. Mesti tulis macam ni. Sebab dia punya decimal point adalah 0.1. 1 decimal point. Jadi, kena tulis. Sebab kita ambil fizik ni kena ikut decimal point, smaller scale bagi alat. Okay, untuk falling time, you punya time taken, Firefox tu baca 3 decimal point. Jadi, you mesti tulis 3 decimal point. Contoh. 0.393, 0.384. Okay. So, average pun samalah 3 decimal point. And then, untuk T-squared, bacaan daripada average lah. Okay. So, pilih 2 dp atau 3 dp. Yang senang you nak plot graph. Okay. So, what sensor of the phone utilized to detect sound adalah microphone. And then, sensor of detect adalah sound. Okay, write the equation related to the experiment in order to determine the acceleration due to gravity. So, kita guna equation ni. Kenapa equation ni? Because based on experiment, so S is equal to UT minus half GT square. So, kita release secara, drop.
means that initial velocity adalah kosong. And then height, ketinggian height kita release tu adalah below reference point. Below reference point mean kita punya height akan jadi negatif. Okay, so dia akan jadi H sama dengan setengah GT squared. So that's why dapat macam ni lah. Okay, untuk plot graph, axis X dengan Y jangan tertukar. Ni adalah Y axis H, X axis adalah T squared. So S squared dan unit lah. Contoh kalau guna meter. Okay, dan straight line graph lah. Okay, terpulang lah. Tak semestinya kalau tak pasu 0 pun tak apa. Depends pada awak punya reading. Okay, untuk gradient graph pula. Okay, so dia tanya macam mana kita dapat acceleration due to gravity G. Based on kita punya gradient graph. Okay, gradient graph sama apa? M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak dengan X1, betul? So, contohlah gradient saya dapat 5 meter per second. 5 meter per second square. So, macam mana saya nak cari nilai G? Okay, kita compare equation yang kita guna untuk eksperimen dengan equation of straight line graph. So, kita dapati H dengan Y ni adalah H adalah komponen Y, T squared adalah komponen X. Jadi, yang tinggal adalah half G is equal to M. Jadi, half G, okay, half G sama dengan M. Jadi, M sama dengan berapa? 2G. 2G pula dah. Half G kan? So, G sama dengan 2M. Okay, so sama juga dengan 2 darab dengan gradient 5. Jadi 10 ms negatif 2. Contoh. Okay, so untuk dapatkan dia punya percentage difference adalah guna formula ni lah. Okay, so guna formula tu 10 minus 9.81 modulus kan bahagi 9.81 times with 100. So, you akan dapatlah percentage difference. Okay, so next adalah state 3 precaution of the experiment. Okay, ambil lah mana-mana yang you rasa yang sesuai. Okay, avoid parallax error when taking measurement. Switch off the fan because the air resistance will affect the falling time. And measure the falling height from the bottom of the object. So, saya rasa waktu you buat eksperimen, make sure lah you ambil analogi yang H is directly proportional to T. Kalau H increase, maka T akan increase. So, bila reading you macam tak cantik, ambil lah 2-3 kali bacaan bagi setiap height tu, supaya awak tak salah lah untuk dapatkan bacaan. Dan kita buat eksperimen hanya sekali saja. Untuk gambar, saya nak 2. First adalah gambar untuk setup apparatus. And the second one adalah gambar first reading yang you ambil. Make sure reading yang you ambil tu, contoh kalau 45, saya nak tengok objek tu duduk dekat 45, you tangkap gambar pen tu. Okay. So, nanti attach dalam Google Classroom dengan writing report. Okay. So, thank you and Assalamualaikum. Bye.